Good morning. I am Sridhar Rao, is on Zoom online teaching. Good morning. Is it audible or not? That could be said by saying good morning. Is it audible? Yes, sir. Okay, right. One theorem was left over in the last class, that is on linear span. And that theorem will be completed in this class now. So what is that theorem is, if alpha 1, alpha 2, alpha m, they are the m vectors of a vector space V over a field F, then the set of all linear combinations of finite number of elements of V, that is alpha 1, alpha 2 to alpha m, is a subspace of V, and it is the smallest subspace containing all the given vectors. The meaning of this is, if alpha 1, alpha 2 to alpha m, they are the m vectors of a vector space V over a field F. Remember, they are the m vectors, finite number of vectors. If we take the set of all linear combination, it is nothing but linear span. The set of all linear combination of alpha 1, alpha 2 to alpha m is nothing but, it is the linear span of S. You can call that as L of S. What we have to prove is, L of S, the set of all linear combinations, that is a subspace of V. We have to prove that it is a subspace. And it is the smallest subspace containing all the given vectors. That has to be established. Proof. Let capital S be the set of all linear combinations of alpha 1, alpha 2 to alpha m. That is, capital S equals alpha, where alpha is C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus so on Cm alpha m. Because our S is alpha, which is equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 Cm alpha n, where the scalars Ci belonging to the field for I ranging from 1 to m, this is. And now what we have to prove is, the set S is not empty, because something is a subspace ಅಂತ prove ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to prove first it is non-empty, because there is one theorem on subspace that is called criteria of a subspace. So what the criteria says is, a non-empty subset W of a vector space V is a subspace of V if and only if alpha belongs to W, beta belongs to W, implies alpha plus beta belongs to W, and C belongs to F, alpha belongs to W, implies C alpha belongs to W. So something is a subspace ಅಂತ prove ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ first non-empty ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ theorem ಪ್ರಕಾರ a non-empty subset ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ first non-empty. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್? alpha belongs to W, beta belongs to W, implies alpha plus beta belongs to W, C belongs to F, alpha belongs to W, implies C alpha belongs to W. ಈ theorem ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that capital S is a subspace. So we shall prove that one now. So what we have is alpha equals C1 alpha 1, C2 alpha 2, Cm alpha n. S is non-empty ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಐ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ 1 ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ 1 ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? 1 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಬರಿಬಹುದು, ವೇರ್ 1 ಇದೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಅಥವಾ ಎರಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಎರಡಿದೆ, C1 ಆಲ್ಫಾ 1 C2 ಆಲ್ಫಾ 2 ಹೀಗಿದ್ರೆ you can write that as 1 into alpha 1 plus 1 into alpha 2 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. So therefore alpha I can be written as 1 into alpha I. ಅದರಿಂದ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಹೇಗಿದೆ? 1 into alpha I, Ci into alpha I ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. Hence alpha I belongs to S. Therefore that set S is not empty. So first part is over. Second part is, you have to take two elements belonging to S. So let alpha belongs to S, beta belongs to S. According to that theorem, what we have to prove is, so what is the criteria for a subspace? Alpha plus beta belongs to W prove ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ C alpha belongs to W ಅಂತ prove ಮಾಡಬೇಕು. So for that, alpha plus beta is
What is alpha? C1 alpha 1, C2 alpha 2, Cm alpha m. Beta is another element. Scalar matra badlagutte. Linear combination alpha 1 matra badlagalla. Alpha 2 alpha m badlagalla. So I will get D1 alpha 1, D2 alpha 2, Dm alpha n, where Ci's and Di's, they are the scalars belonging to the field F. Now take alpha plus beta. What is alpha plus beta? If we add those two vectors, we'll get C1 plus D1 into alpha 1 plus C2 plus D2 into alpha 2 plus so on Cm plus Dm into alpha m. Next, you can write this as something like K1 alpha 1, K2 alpha 2, Km alpha m, where K1 is C1 plus D1 and K2 is C2 plus D2. ಮತ್ತೆ ಅದು linear combination ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. Linear combination ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ S ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಷ್ಟು linear combination ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ alpha plus beta belongs to S, that is S is closed with respect to addition, that is. ಹಾಗೆ scalar multiplication ಅನ್ನು prove ಮಾಡಬೇಕು. Second condition, that C belongs to F. C alpha andre C into what is our alpha? Alpha is C1 alpha 1, C2 alpha 2, Cm alpha m. Next, multiply this, you will get C1 alpha 1, C2 alpha 2, so on CCM alpha m. You have to multiply C for each of the elements here and add, you will get C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus so on CCM alpha m. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ? D1 alpha 1, D2 alpha 2, D3 alpha, Dm alpha m. ಆ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ C1 alpha 1, C2 alpha 2 ಈ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it belongs to S. Therefore, this element belongs to S. In other words, alpha plus beta belongs to F, C alpha belongs to F. That is the criteria. ಈ criteria ಎರಡು satisfy ಆದರೆ that is a subspace ಅಂತ theorem ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So according to that theorem, so what you can say is S is closed under addition and scalar multiplication. Therefore, S is a subspace of V. ಈ theorem ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? It is the smallest subspace containing all the given vectors ಅಂತ ಇದೆ. I have to show that it is the smallest subspace. So smallest ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು subspace ಇದ್ರೆ ಆ subspace ಅಲ್ಲಿ ಈ subspace ಇರಲೇಬೇಕು. So what I have to prove is it is the smallest subspace ಅಂದಾಗ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ subspace ಇದ್ರೆ ಆ subspace ಅಲ್ಲಿ ಈ subspace contained ಆಗಿದ್ರೆ then we say that it is the smallest subspace. We shall show that S is the smallest subspace containing alpha 1, alpha 2 to alpha m. Let W be another subspace of V such that alpha 1, alpha 2 to alpha m belongs to W. We shall show that S is contained in W. ಅಂದ್ರೆ S smallest ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ subspace ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ S ಇರಲೇಬೇಕು, capital S ಇರಲೇಬೇಕು. So S is the smallest subspace contained in W. That alpha equals C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus so on Cm alpha m belongs to S. Because S is a subset of W, alpha belongs to W. There alpha belongs to W because alpha kuda, what is W? It is a subspace. Subspace andre ಏನರ್ಥ? Linear combinations ಇದೆ because closed under addition and scalar multiplication. Therefore, alpha belongs to W. Therefore, S is a subset of W. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ alpha S W ನಲ್ಲಿದೆ, alpha S ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. Therefore, S is a subset of W. That is, S is the smallest subspace containing alpha 1, alpha 2 to alpha m. Therefore, S is the smallest subspace. That is the linear span. Next, we shall go back to linear independence. So what is linear independence? We have worked many problems on this. So next, some more problems. So what is that problem is on linear independence is, yes, show that the set of vectors 1, 3, 2, 1, minus 7, minus 8, 2, 1, minus 1 is linearly dependent. I have to show that it is linearly dependent. How do you prove that something is linearly dependent? You will take the linear combination of these three vectors given in S and equate it to 0, and you will show that at least one scalar is different from 0. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ C1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ C2 ಅಥವಾ C3 not 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is linearly
dependent. So what is our alpha? 1, 3, 2. What is our beta? 1, minus 7, minus 8. What is our gamma? 2, 1, minus 1. Take the linear combination C1 alpha plus C2 beta plus C3 gamma and equate it to 0 vector in 3 dimension, of course. Here 0 vector is in 3 dimension. So what we will get is C1 into 1, 3, 2 because alpha is 1, 3, 2 and beta is 1, minus 7, minus 8 and C3 into gamma is 2, 1, minus 1 equals 0 in 3 dimensions. 0 vector in 3 dimension is 0, 0, 0 because here the vectors are given in 3 dimensions. Therefore, they are the elements of V3 of R. It is vector space of 3 dimensions over the field of real numbers. Next, add the corresponding components. X component is what? C1 plus C2 plus 2C3 equals 0, equated to first component there. Next, 3C1 plus minus 7C2 plus C3 equals 0 and 2C1 minus 8C2 minus C3 equals 0. So that is given by, we will get 3 equations. C1 plus C2 plus 2C3 equals 0. 3C1 minus 7C2 plus C3 equals 0. 2C1 minus 8C2 minus C3 equals 0. You have to solve these 3 equations. You can check here if C1 is 3K, C2 is K, C3 is minus 2K. ಇವೆಲ್ಲ 3 equations 0 ಬರುತ್ತೆ. So that we have to verify, of course. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. Is this visible on the screen? Is this matrix visible on the screen? No, sir. Oh, that is not visible on the screen because the Adobe Reader is not responding here. Oh, then, okay. I have solved that problem in matrix method, but that is not visible on the screen as the Adobe is not responding. Okay, right. I shall. Yes, but you have to solve this matrix method. You write one thing. The matrix in the matrix form, you enter the coefficients. What are the coefficients? 1, 1, 2, because C1 coefficient is 1, C2 coefficient is 1, C3 coefficient is 2. So 1, 1, 2, right, first row. Next, second row, 3, minus 7, 1. Second row elements are 3, minus 7, 1. Third row elements are 2, minus 8 and minus 3. Third row elements are 2, minus 8, minus 1. 2, minus 8, minus 1. Reduce that to echelon form. If you reduce that to echelon form, last row will be 0, remember. Last row will be 0. Wait, I will dictate. Okay. What I have entered in the matrix is 1, 1, 2, 3, minus 7, 1, 2, minus 8, minus 1 in the third row. Next elementary operation is R2 minus 3R1. R2 minus 3R1. Next, one more elementary operation, R3 minus 2R1. So you'll get a new matrix. So the new matrix is 1, 1, 2, 0, minus 10, minus 5, 0, minus 10, minus 5. So new matrix is 1, 1, 2, 0, minus 10, minus 5, 0, minus 10, minus 5. Next elementary operation is R3 minus R2. Next elementary operation is R3 minus R2. You will get a new matrix. So the new matrix is 1, 1, 2, 0, minus 10, minus 5, 0, 0, 0.
The last row elements are 0, 0, 0. First row element is 1, 1, 2. Second row element is 0, minus 10, minus 5. So are you writing all these things? Barita idira? Sir. Okay. Next, you will get another matrix by elementary operation. What is the next elementary operation is R2 by minus 10 madi. R2 divided by minus 10 madi. You will get a new matrix. 1, 1, 2, 0, 1 half, 0, 1 half, 0, 0, 0. Last row is 0, 0, 0. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಹೇಗೆ? C1 plus C2 plus 2C3 equals 0. C1 plus C2 plus 2C3 equals 0. Next, second one, C2 plus half C3 equals 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ C2 plus half C3 equals 0. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ C1 plus C2 plus 2C3 equals 0 ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್, C2 plus half C3 equals 0. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ C3 equals 2. ಪುಟ್ C3 equals 2 ಅಥವಾ 3 ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ 2 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 2ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. C3ಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪುಟ್ C3 equals 2. C3 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ -1. C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -1. ಆ C3 C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು? C1 plus C2 plus 2C3. ರಿಮೆಂಬರ್ C3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2, C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -1. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ C1 equals -3 ಬರುತ್ತೆ. C1 equals -3. Now ask someone here. So okay. ಈಗ ನನಗೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ. C1 equals -3. Right. C2 equals -1. Yes. C3 equals 2. ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು 0 ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ 0 ಬಂದಿದ್ಯಾ? C1 C2 C3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ C1 is not 0 ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹಾ ಸರ್. C2 is not 0 ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹಾ ಸರ್. C3 is not 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ 0 ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಸಾಕು, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಲಕಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ 0 ಬಂದಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಹಾ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Linearly dependent sir. Dependent. Yes, thank you. Okay, you have got all the scalars not 0. All the scalars ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ 0 ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಸಾಕು. C1 ಒಂದೇ 0 ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಸಾಕು, ಅಥವಾ C2 ಒಂದೇ ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರು 0, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 0 ಇದ್ದು C2 0 ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಸಾಕು, ಅಥವಾ C3 0 ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಸಾಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 0 ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಲಕಿಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ 0s ಹಿಯರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತಾನೇ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಹಾ ಸರ್. ಎಸ್. So given set S is linearly dependent, alpha, beta, gamma. What is alpha, beta, gamma? I'll go to the 1, 3, 2, 1 minus 7 minus 8, 2, 1 minus 1. That is alpha, beta, gamma. They are linearly dependent. Like something is linearly dependent at the prove model. Scalars ella 0 alla. Yadar one scalar 0 alla. Athwa ella scalars 0 alla. Ant helidru it is linearly dependent. Linearly independent agidre all the scalars must necessarily be 0.
Okay, let us have some properties of linearly independent and dependent sets. Let V be a vector space over a field F. That is the theorem. V is a vector space over the field F. The set of vectors V containing the null vector is linearly dependent. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬೇರೆದು ಇದೆ. ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 0, 0, 0, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ 0, 0, 4 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ 0, 0, 0, 0. ಬೇರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಬರೇ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನಿ, ದಟ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ a set containing a null vector ಅಥವಾ zero vector is linearly dependent. For example, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0, 0, 0 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1, 2, 3 ಇದೆ, 1, 2, 3. ಆವಾಗ ಆ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ? Yes, respond. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಾ? ರೆಡಿ ಇದೀರಾ? ಗುಡ್. ಟೇಕ್ S equals, capital S equals 0, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋಣ, 0, 0 ಹೋಗೋಣ. S equals 0, 0 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀರಿ, 2, 3 ಬರೀರಿ, 2, 3. ಒಂದು 0, 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2, 3. 2, 3 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ಅದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 0, 0. ಈಗ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು 0, 0, ಇನ್ನೊಂದು 2, 3. ಇದು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತೀರಾ? C1 into 0, 0 ಪ್ಲಸ್ C2 into 2, 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ವೆಕ್ಟರ್, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು 0 ಅಂದಾಗ 0 ವೆಕ್ಟರ್. 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? 0, 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಈಗ? C1 into 0, 0 ಪ್ಲಸ್ C2 into 2, 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0, 0. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು 0 ಮಾಡಿ. ಮೊದಲ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ C1 into 0, 0 ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಎರಡು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. 2C2 equal to 0. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3C2 equal to 0. C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 3C2 equal to 0. ಎಸ್ ಸರಿ. C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಅಥವಾ C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಈಗ? 2C2 equal 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಸರ್. 0 ಆಯ್ತು. C1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. C1 ಗೆ ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, 1 ಕೊಡಿ, ಬರುತ್ತಾ 0 ನೋಡಿ? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, C1 into 0, 0 ಪ್ಲಸ್ C2 into 2, 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0, 0 ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ C1 ಗೆ 1 ಕೊಡಿ, C2 ಗೆ 0 ಕೊಡಿ. LHS RHS ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ? ಹಾ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. C1 ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, 2 ಕೊಡಿ. 2 ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕೊಟ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ C1 ಸ್ಕೇಲಾರ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾಟ್ 0. ನಾಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ? ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಏನು ನೋಡೋಣ. ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ವಿ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.
alpha is not equal to 0. ಒಮ್ಮೆ 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾ? ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾ? ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಒಮ್ಮೆ 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ 4 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿ. 2, 3, 4 ಸರ್. 2, 3, 4 ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್. ಅದು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ತಗೋಬೇಕೀಗ. C1 ಇಂಟು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? 2, 3, 4 ಅಲ್ವಾ? C1 ಇಂಟು 2, 3, 4 ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಎರಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್, C1 ಇಂಟು 2, 3, 4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. 0 ಅಂದ್ರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ? 0, 0, 0. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಏನ್ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೂರು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ C1 ಇಂಟು 2, 3, 4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0, 0, 0 ಅಂದ್ರೆ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. C31 = 0, 4C1 = 0. ಮತ್ತೊಂದು 3 ಇದೆಯಲ್ಲ. 2C1 = 0, 3C1 = 0 ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ C1? C1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ? 0. ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ 0 ಬಂತಾ? 0 ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? 0 ಸರ್. 0 ಬಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾ? ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸರ್. ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? A set consisting of a single vector alpha of V is linearly independent if that vector is not 0 vector. 0 vector agidre linearly dependent ad melgade property ide. So if that vector is not, alpha is not equal to 0. ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, every non-empty subset of linearly independent set of vectors of V is linearly independent. So therefore linearly independent set ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 100. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 100, 010, 001 is linearly independent in V3 of R ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದರ ಸಬ್ಸೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದ್ ಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 010 ಅದೊಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 010. ಎಸ್ 100, 010 ಒಂದ್ ಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ 100, 010 ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. C1 ಇಂಟು 100 ಪ್ಲಸ್ C2 ಇಂಟು 010 ಮೂರನೇ ಬಿಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಈಕ್ವಲ್ 000 because 3 dimensional 0 vector. You will get the equation. ಏನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ? C1 ಪ್ಲಸ್ 0C2 ಇದು ಬಿಟ್ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 0, ಅಲ್ಲಿಗೆ C1 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ C2 = 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ C1 0, C2 0 ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರ ಸಬ್ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ಸಬ್ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎನಿ ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ದಿ ಝೂಮ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್.
So let us continue this in the next class. So do you have any doubts? Do you have any doubts? No, sir. No. Okay, right. Thank you. Let us continue this in the next class.